to the World Health Organization, 21 million girls in developing countries aged between 15 and 19 are reported pregnant in 1 year. Right here in Kenya, 1 out of 5 girls aged between 15 and 19 is pregnant or already a mother. Now, among the many challenges that come with early and teenage pregnancies is stigmatization from the society and strained relationships in the family. Tonight on Let's Talk Family, we get to hear Joyce and Crispin explain their journey as well as from their mothers. My name is Faith Kaulu and thank you so much for joining me tonight. Do not move a muscle. We'll be right back. Mimi naitwa Eunice na niko na watoto watatu. Na mkubwa ni msichana mkubwa, and then mwenye anamfuata kwa class 5 na wa mwisho kwa class 1. Msichana wako wa kwanza naelewa kwamba alijifungua. Tuanze mwanzo kabisa kabla hujajua kwamba ni mwenye ujauzito. Pengine alikuwa shule na alikuwa miaka mingapi? Alikuwa shule na alikuwa ameingia secondary form 1 na ilikuwa challenging juu ameenda form 1 akiwa mkubwa, miaka zake zikiwa juu. Juu ile time angefaa kufanya kitu kama class 8, ilipata ni maisha ya kuwa uko na mtoto msichana, uko na mtoto wa kwanza na umeenda huko uweza kuishi na baba yake, uliolewa kwingine. So unajua hiyo challenges ya mtoto msichana na nyumba yenye yeni step. So akiwa primary ilikuwa challenging juu mara mingi ungepata tuko na yeye hapa kwa muda kidogo, anajua mzazi wake huyo mwingine mwenye niko naye kwa nyumba sana, anajua si real dad wake. So ilikuwa challenging sometimes. Mko naye akiwa primary ungepata sana nini, siku imeisha, imefika around 6:30 hajaingia, ukimtafuta unatukia babake alipitia shule wakapotea naye. So imekuwa challenging kwa stukia. Hata mimba sikujua mimi mwenyewe at first, nilijua through marafiki zake. So ikakuwa sana kutafutana. Nadhani nilimpata mimba ikiwa nearly 4 months. Kumuuliza kakata. But mimi kama mzazi nilikuwa naona venye yuko mwili, venye unajua pia mtu akiwa na mimba mwili u expand. So imekuwa challenging kumuongelesha. Nilimtamkia hiyo mimba, hiyo statement yako na mimba, tena hapo ndio tulikosania. Sasa hapo ndio alipotea kabisa. Na hii kupotea alikuwa anaenda kwa baba mzazi ama uko unajua kwenye yako? Hakuwa anaenda kwa baba mzazi juu the moment anapotea nilikuwa nimezoea from that time ya primary akipotea napiga simu kwa masista za baba yake mali wako. So inakuwa juu siongei na baba yake direct, inabidi niingie through ma sisters. So sometimes wataniambia huko, saa zingine wataniambia yuko, lakini time ya mimba hakuwaenda huko. Juu from nimingize secondary hiyo akiwa form 1 akipotea ya kwanza ndiye alikuwa huko. Lakini sasa kwa hii ya pili hakukuwa huko. So hiyo time yake wana ball nearly 3-4 months hapo. Kumguze hiyo statement ya mimba alipotea sasa na akapotea completely. Mpaka nikakuja kumsikia baadaye kama napigiwa simu na daktari Kiambu Hospital. Wako na mtu amelala hapo for 3-4 days na ako stranded. Na tayari anapata mtoto. Kwa majina ni Crispin Atieno, niko 19 years old. Kuna tu msichana mwingine tulipatana naye tu, ananiambia unaweza taka kwenda kazi. Nikamwambia mimi sina ID. Ananiambia wewe 22 si lazima uwe na ID. Nikamwambia tu sawa. Jume nilikuwa nataka tu place naweza kaa but sitaki kurudi kwetu. Sasa ananiambia kesho asubuhi nikuwe ready na kila kitu. Bado hata sikuwa na nguo juu nilitoka huko bila kitu. So akaniambia si shida, atanipea kila kitu. Akanilipia hadi fare. Sasa fare ilikuwa kwenda Garissa. Kaenda hadi Garissa. Kwenda Garissa kufanya kazi? Sikutaka kujua ni kazi gani, mimi sikuwa nataka kwa within huku. So mimi nikaenda Garissa. Fika Garissa kwanza ilikuwa ni job kwanza tulianza na job ya road show ya Safaricom. Walikuwa kuna mtu alikuwa ameshinda huko, so alikuwa anamlipa. So mimi nikaenda tukajua kwa talent yangu mimi ni dancer. So ilikuwa kudance. Tumeenda tukadance, kufanya road show. Unaona yenyewe inalipa dopoa. Na unalipwa 1200 kwa siku, 1500 kwa siku. Unaona unashika pesa na kwenye uko umezoea kushika pesa. Sasa maisha kwa tu hivyo, nikashika ndo saa nikapatana na huyo baba mtoto wangu wa sai. Nikapatana na yeye hiyo time. Sasa nikachakuka na wale wasichana, nikarudi nikaanza kukaa naye, akanikombolea nyumba at first.
hakuwa anataka niende kwake labda niende mara moja. So mimi sikutaka kumainda. Nikaendelea tukakaa naye vizuri. Hiyo 2018 ikaisha. Tunakuja Nairobi, ni msetu ana drive hadi. Tunakuja Nairobi road trip hivi. Hiyo tu ku have fun. Mimi naona life ni tamu yenyewe huko nje. Hakutusikuwa nakaa hivi. Narudi, tukirudi Garissa, tunakaa yani supplier. Alikuwa supplier wa miraa. Zinatoka Embu zikiingia Garissa. Sasa tulikuwa tunakujangania hadi Embu. Hivyo. Sasa tukikuja hiyo 2019 ilikuwa April. May ndo nikashika mimba yake. Hivyo tu. Sasa mimi kumwambia hakukataa. Alikuwa ananiambia hii inaweza takunzalia mtoto mvulana, inaweza takunzalia hivyo. Sasa mimi nikasema huyu ni msee ako sawa, juu ananipea kila kitu. Sasa hiyo 2019 hiyo May after kushika mimba nikamwambia mimi niko na mimba, tufanye aje? Ananiambia haina shida, uko sawa, wewe usitoe. Uko utakaa tu nayo, mimi ndalea ndakufanyia kila kitu. Nikamwambia ni sawa. Kaka akanitoa kwa ile nyumba nilikuwa nakaa, akanilipia nyumba nyingine saa kubwa bedsitter. Kaka akanipea kila kitu, akanifanyishia yani alikuwa ameniweka vizuri. Mimi sikuijua mimba kafika miezi 5. Mimi ndio sana nikiwa nimekaa naona natumiwa message. Naambiwa ati so you are the one who have been dating with my husband. Nikashindwa sasa hizi mimi nafanya nini? Kaambiwa akanipigia akaniambia kama ukijua huyo chali unakuanga na yeye ni bwana ya mtu na kuna watoto wawili. Sasa mimi nikashtuka. Nikaanza kuuliza rafiki yangu alikuwa anaitwa Purity. Kamuuliza mimi ndafanya nini sasa? Kaniambia pia ajui. Jua mtu akuruka mimba. Tulikaa hizo siku zote, aje niambia hata kuna bibi ama aje nipigie story. Hata dini nikienda kwake, mimi nilikuwa naenda kwake once sikuwa naona dalili yote ya mtu akona bibi. Mimi nikaamua kutoa hii mimba. Juu mimi nikasema hata kama inaweza nifikisha hapa sisi tutakuzalia bwana yani mtu akona bibi, hiyo ni kitu siwezi. Juu imagine mtu kama mamangu sasa akifanywa hivyo. Nikakataa. Sasa mimi nikataa kutoa mimba. Sasa hizo ilikuwa 6 months. Nikataka kuitoa ikakataa. Hadi sasa yeye mwenyewe mtu mwenyewe hakuwa anajua nimejua already ako na bibi. Akakuja akanipata nikitoa. Nikamwambia mimi nataka kutoa hii mimba, akakataa. Hadi nikataka kunipiga. Katoka nikarudi Nairobi sasa kwa ule msichana. Kwa ule msichana tumekaa bado ana support yani hadi tunanga plans ya kuweka doti tunajua ule aziruka mimba yake, unaona. Sasa tumekaa mimba imefika hadi miezi 9 siku naenda hadi kujifungua. Sasa nikienda kujifungua nikampigia ule rafiki yangu akampigia simu. Akamwambia ilikuwa Januari. Akamwambia wewe msichana anaenda kuzaa tunafanya aje? Akamwambia alimjibu tu vizuri, wewe ni usiku kwanza utanipigia mkifika. Kafika usiku kwanza, kafika nikaambiwa nikafaa kuongezwa maji yani vitu kama hizo. Sasa kupigiwa nikaambiwa nifanye kwanza scanning juu bado iko mbali. Nikaenda kufanya scanning, kaambiwa scanning kufanya ni 1200. Kumpigia hapo ndo alianza kubadilika. Akatuma 250. Nikamuuliza scanning nimekwambia ni 1200 ama utakuja wewe mwenyewe confirm? Akaniambia niache kumsumbua. Mimi nililia nikashindwa. Mamangu alinibembelezanga nirudi nikakataa. Sasa hapo ndo nikaanza kuregret nini nimefanya. Hata ningejua ningetoa mimba yani naanza kufikiria tu vitu mingi. Ndo mama mwingine akaniambia, mama mwingine mwenye alinisaidia simu akaniambia uko na mama? Nikamwambia kama kila mtu anakuruka juu. Hata wale marafiki zangu wenye nilikuwa naita marafiki hakuna mwenye alikuja. Sasa ndo nikakaa nikamtext mimi mwenyewe tena after sana nishakakaa usi alishapigiwa kutaka kuniambia nishajifungua niko kwa kitanda sina hata sina food nashinda nafanya. Ndo nirudi nikamtext mimi mwenyewe nikamwambia nimelemewa, tafadhali ile huruma tu uko nayo, ile huruma uko nayo tu tafuta tu mahali kwa roho unisamehe ukuje unisaidie. Kaniambia alikuwa ajua alishapigiwa simu akaambiwa kisha yake sana nikitaka kwenda kunywa maji na nikapatana na mamangu anakuja. Hata nilikosa kitu kumwambia, nililia tu. Juu yenyewe unaona bado kwa marafiki zako wote hakuna mwenye alikuja. Mamangu tu ndo alikuja. So kama mzazi nikaenda Kiambu. Nikapata mtoto. Ana chochote, bili iko hapo. Sasa hiyo ni Januari this year. Mimi mwenyewe sina chochote. Niko na wengine pia wanangoja kufungua shule.
So it was challenging na pia ile uzito. But kama mzazi na swallow hiyo pride. Nikakaa nikaona mtoto, nikaletewa mtoto, mjukuu at my age, una imagine nimeletewa mtoto hapo kuna mjukuu. So nilikaa hapo nikamwangalia. Na imagine mtoto amepata mimba. Mali huko pia ni challenging ni mtoto step kwa ile nyumba. Ulikuwa unamtakia wewe na life juu pia kuinue juu. So ndio hizi family tunaolewa. Ukija na mtoto mwenyewe hiyo boma wana expect kuona venye atakuwa. So ilikuwa uchungu but nilikaa hapo tu kwa kitanda hapo hospitali nikamwangalia, nikaangalia ule mtoto. Swali ya kwanza nilimuuliza ni baba mtoto wako wapi? Ndiye akaniambia alimruka dakika ya mwisho. Swali lingine nikamzana hiyo muda yote ukiwa na hii mimba ulikuwa wapi? Kaniambia mwenye pregnancy alikuwa amemweka, alikuwa amempangia nyumba out of Nairobi, Garissa. Nikamuuliza na kali kuweka na mimba mpaka hapa. So that means alikuwa anajua majukumu inakuja. Akaniambia dakika ya mwisho kulikuwa na mavutano kidogo, akatoroka huko ndiye akaenda hapa kwa Nairobi. Nilimwangalia, ananiambia anasikia njaa. Nilitoka nje nikambaya yogurt ile ndogo ya 100, kakam nikampatia. Nikiwa kwa njia najiuliza vitu mingi na mzaini ndakuwa mgeni wa nani at this time. Nilienda nikamchezea namba za huyo mtu, nikamcall. Ukacall baba mtoto? Nikacall baba mtoto. Nikamsalamia vizuri, akaniitika vizuri. Nikamuuliza, unajua kuna mtu wako hospitali ulikuwa umempea mimba ama ulikuwa unatarajia mtoto atazaliwa? Alianza kusema halo, 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 yani kama ile anatafuta kukata na akakata. So mimi na understand hii mchezo ya watu cheza kwa simu. Sikustuka, nilipiga tena. So akakuwa nikipiga inaniambia line busy. So nilipanda gari. Nimejaa roho maswali. Na shindo anaenda kuja kuexplain pia hapa kwa nyumba msichana ako na mimba, amezaa tayari. Utampeleka wapi? Juu pia kwa mila zenye mali nimeolewa kwa Wajaluo. Uwezi toa mtoto hospitali umlete kwa nyumba mwenye amezaa. Mila zao zinakataa. I make sense. Nilikuwa so stranded. Na wazani nguo za huyu mtoto ni bill. Nikisha mtoto hospitali ndampeleka wapi? So ilikuwa tu zito ile yenye mpaka nilikuwa na filama nikikuja home nisiaje rudi huko, nisieni nitupie mtoto mkono. Juu kwanza ni alitangulia kunitoroka. Nilikuja hapa nikakaa. Nilikaa hapo kwa kiti. Mpaka sikujua venye saa zilienda ni 4 hours nikifikiria venye ndasawanya mtoto. Ni mtu nilikuwa na ile high hopes za asome hata at least anaweza saidia wako nyuma yake. Ama hata akisoma ajijenge na maisha yake. Mimi naitwa Alice Wangari. Mimi ni mama ya wasichana 3 na nina kamjukuu kamoja. Na ni mkaaji hapa Kariobangi. Hapa nilikuja kitambo sana kwa sababu mimi nilikuwa orphan, so nilikuja hapa nilelewa na shosho yangu. Yeah. Mimi naitwa Joyce Waithera, niko 22 years old na nilipata ball nikiwa form 4, that is 2016, niko 18 years old. Hiyo journey ilikuwa rahisi cause nilipata na watu wengi sana, hata pia relatives wakiniambia nitoe ball. Bado mimi ni young, itakuwa image mbaya kwa community yetu na kwa mom. But at least mama alikuwa hapo, alini-encourage, akaniambia atakuwa na mimi all that way. Na juu pia baba mtoto alisema ball si yake. Na hivyo ndo tukacha kuongea na yeye. Tuseme ulijua aje kuhusu ujauzito wake? Ile tu kuona ama pengine alikuja akakueleza? Alikuja tu kama amefunga hiyo first term. So vile alikuja nikamwangalia nikaona nimejua alikuwa kaslim kabisa. Sasa tu ile kitu nilinotice venye alifika hakuwa ametaka blouse. Alikuwa anasoma boarding school. Sasa akakuja nikamuuliza, "Joyce uko sawa?" Na ni kama uko mjamzito ama? Akaniambia hapana, mimi si mjamzito. Nikamwambia tu time will tell. Nikanyamaza. Sasa nikakaa tena siku nyingine nikamuuliza. Akaniambia nilikwambia mimi si mjamzito. Kaambia ni sawa. Sasa tukakaa karibu hiyo ni yote holiday. Sasa shule zilipokuwa zinafunguliwa ndio nikamuuliza niende nilipe school fees. Although nilikuwa najua tu. Nikamwambia niende nilipe school fees. Akaniambia hapana, mimi ni mjamzito. Akakubali. Sasa ndio ilikuwa shock. Juu ni msichana bright, mimi sijaimuona akiwa tina tabia. Ni wale watu ufanyanga tu, watu naitanga ma silent killer. Ilikuwa tu ni hivyo.
But nikakaa sasa, nikaanza kurudia events za huko before. Nikaona kuna siku aliniomba ruhusa, akaniambia wanaenda hii inaitangwa crossover, hii inakuanga Kasarani. Na walikuwa na kazi zake, walikuwa wengi. Sasa nikaona nimemkazia sana, wacha sasa hapo ndio nilianza kufanya hesabu, nikaona maybe ni at that time. Na actually nikiangalia juu mtoto alikuwa delivered September, nikaona maybe ilikuwa ni around hiyo December hapo. Yeah, so vile nilimwambia hivyo, nilikaa nikafikiria, nikasikia nimekasirika. Nikamuuliza baba mtoto ni nani? Akataa kuniambia. Nikamuuliza anaishi wapi? Umo. Ni nani? Hakuniambia. Sasa tukakaa, nikamwambia kama usemi ni nani, wewe chukua vitu zako ufanye nini? Uende. Nikaa alikuwa anangojea. Juu nilipata ameniandikia ka note. Akaniambia najua nimekukosea. Na kuniambia kwako niende, sikulaumu. Mimi sasa tena nikashikwa na shock. Niko worried ameenda wapi? Nilizaa mtoi September 18th. After hapo siku juu nilikuwa nimefanya operation, nilikuwa msick, nikakaa home kwa bed tu, sikuwa na move kitu yote. Then hiyo siku mwaka yetu tulifanya hapo hivyo November ikiisha exams. Nikarudi shule na kasizi kangu kadogo, ndio alikuwa ananisaidia kuangalia mtoi. Shule sikukubalishwa kukaa ndani ya shule. So nilirentiwa kwa nyumba nje. Nilikuwa mnaacha mtoi na yeye, alafu mimi naenda shule, nafanya exam, narudi. Ujue she was a bright girl, walipata C-. Unaona kama ni mtu angekuwa shule, angesoma. Na pengine kabla apate ujauzito akiwa form 4, kabla hapo awali ulikuwa umejaribu kumwongelesha kuhusu uhusiano wa kijana na msichana? Hata tujaiongea hizo. Hiyo sasa nimeongea na wengine wamefuata nyuma. Unajua mtoto anakupatianga pia subject ya kuongea. Lakini sasa kama hana sijaiona hivi ama hivi, unajua saa zingine inakuwa ngumu. Unasema tu she's safe. I'm gladly joined by Mr. Dan Kanjoroge, who is a teacher by profession, a minister of the word, and on top of it all, a parent. And I'd want us to talk today about the teenage pregnancies, alarming teenage pregnancies that is being recorded. We have seen recently that research and data show that there's an increase in the numbers of teenage pregnancies that is being reported in different counties. As much as these statistics have been questioned in one way or another, we cannot ignore the fact that teenage pregnancies is an issue that we need to deal with in our society today. Now, I love the fact that you are a teacher and a parent and a minister of the word, so you speak from both angles and both perspectives. And I'd like to ask, sex education is a matter that has been on debate for a long time. We're wondering, should we introduce sex education to school children? Could this help reduce the number of teenage pregnancies? Yeah, to me, I support it, because now, whatever the children are not getting at home, they will be able to learn in school, the way that they are learning mathematics, English, maybe social studies, or maybe history, or CRI, or chemistry. So they will be able to understand. It is more better, because maybe the parents are not getting time with their children. They have no time because they are looking for money and food to feed them. So it is more better than maybe where they end up finding on their own. And you'll see that most of these children or students, they also trust teachers, even sometimes more than their parent. They see that mwalimu is telling the truth. When mwalimu tells you this, it will happen. So it is good to control yourself. Yeah. Let's touch on the church a little bit. The church has neglected, I'd say, quote unquote, to talk about sexual matters with kids. It does once in a while when there's seminars and all that. Do you think this should be improved? The church needs to improve, because you will see that most of the time, or most of the church time, is used for adults to preach the gospel of God, whereby they forget about the youth and the teens of or the needs that they need. Apart from the gospel, also they need to be guided in these matters of sex or matters of life as they continue growing. And if you check, you'll see that even very few churches, they have programs for these young people. And in case they have those programs for them, you'll see that sex is being avoided, because maybe the mentality is that if now we introduce or we start talking about it, these children will go and find out. They are forgetting that already they know. Yeah.
Okay. Yesterday I came across a tweet that said, it was a tweet about how ministers of the Word of God are coming out to say that we are witnessing a large number of teenage pregnancies because churches have been closed. And the comment section was wild because people are saying it is the same church that does not speak to the children about sex education. Other people are saying that it is the parents. And definitely there's a group of people that mention the schools, that this is something that children should be taught in school. Now these are three, I'd say, very key sectors and areas of a child's life, and each group is pointing fingers to the other. You being in both areas, what would you say needs to be done? Now, according to me, that is a blame game, because the time the school were, the time the church were on, also we were experiencing this issue happening, Yeah, and sure. children or students were dropping from school, from primary and also high school. The only now different between that time and this time is that they have been given a lot of time being at home, and that's why the increase has been seen. But also the church needed to work, to do something so that they can be able to control. It is better for the church now to take care of the young than the adult, because already the adult, they understand. Already they have the word of God, they understand. Apart from that, they can be able also to learn on their own through experience. But the young people who are being forgotten and being given very short period of time in the church need a lot of time, because those are the people who are delicate in the society today. So you'd say both the church, the school, and the parents at home need to take this matter very seriously. Yes, that's what I'm saying, that the parent to take their charge, and they should not shy off. Number two, the school also to take charge, and also the Ministry of Education also to ensure that these programs are there in school. Apart from that, also the church to take also their part by giving the teen age time, a lot of time, whereby they will meet the minister and the adult who will talk more about their development, physically, socially, and also psychologically. Yeah, because you will see even in the church we are experiencing those pregnancies. These girls are getting, even after being even given the word from the young age up to age of 17, they are still dropping from school. They are still running away from home because of pregnancy. Those things are there. What will be your final message to the parent who is shying away from speaking to their child about sexual matters? So my final word to the parent is that, and mostly the young mothers and fathers, this is the high time that you need not to shy off to tell your children the truth. That is one. Number two, can you now fill that gap of parenting? Let's not avoid. I know most of them are very young and they think that after telling them, they might maybe start doing it. No, it is better you tell them so that they can recall that already you have informed them. So they should not shy off. Let them come up strongly. So mothers to take care of the girls and the fathers to take charge of the boys. And you young generation, wherever you are also, can you take care of yourself? Remember that you have tomorrow, that you need to live. You need that a better life. You need to continue with your education. So better you take time before you do something. Can you take time to think and rethink about it? And mostly matter of sex, can you avoid it? Apart from pregnancy, you can contract STIs. You can also get those HIV. Apart from that, you become a mother at a very early age whereby you are not ready for it. And this one, if you can be able to avoid, you'll be able to live a better life. That is the word that I can give to the young generation, to the mothers, and also the society where we are living. Thank you so much, Bwana Njoroge, for, I'd say, your words of wisdom. What my takeaway home tonight is take charge. Be it the church, the school, the parent, everybody needs to take charge, because it is together that we can ensure society is a better place. Asante sana. Okay, thank you. Also be blessed. Such an emotional episode on Let's Talk Family tonight, as we got to hear from Joyce and Crispin and get to understand how the journey has been for them, as well as hear from their mothers. Thank you so much for tuning in to Let's Talk Family tonight. My name is Faith Kaulu. Let's keep on interacting on our social media pages. That is at CAC TV Kenya, both on Facebook and YouTube. Stay safe. Till next time. Bye.